평상시에 어떤 스타일 좋아하세요? 저는 실크가 어울릴지 비즈가 어울릴지 좀 네. 고민이에요. 근데 사실은 내가 생각하는 거랑 입었을 때 느낌이 완전 다르기 때문에 두 가지 다 입어보시고 선택하시는 게 좋고요. 그리고 라인도 마찬가지예요. 머메이드든 그 풍성이든 두 개 다 입어보시고 나한테 어울리는 거 선택하시는 게 제일 좋으세요. 그리고 실크도 종류가 여러 가지가 있는데 이렇게 좀 차르르 떨어지는 좀 하늘하늘한 느낌의 실크 드레스도 있으시고, 이거는 비즈감이 많은 드레스인데 홀이 좀 어둡거나 호텔 예식할 때 많이 어두운 곳에서 입으시면 진짜 반짝반짝 화려한 느낌. 화려하고 예뻐요. 손님은 키가 크시고 팔다리가 기시고 또 어깨라인이 굉장히 예쁘기 때문에 실크 중에서도 이렇게 어깨가 드러나는 거 입으시면 굉장히 예쁘실 것 같고요. 이런 것들은 손님의 장점을 약간 가리는 드레스이기 때문에 예쁜 직각 어깨를 가지고 계신데 굳이 퍼프로 어깨를 가릴 필요는 없거든요. 그래서 오프숄더로 오히려 저는 추천을 해드리고요. 저 어깨가 좁은 분들한테 잘 어울리나요? 맞아요. 이거는 이제 어깨가 좁거나 내가 어깨가 너무 둥글다, 이제 어깨 라인 연결되는 부분에 살집이 좀 많다 하는 분들은 이런 거 입으시면 보완이 돼서 굉장히 좋아요. 그리고 손님한테도 추천드릴 수 있는 드레스가 이런 라인도 어깨 라인이 예쁘신 분들이 입으면 진짜 예쁜 드레스예요. 예쁘다. 또 저는 너무 풍성한 드레스는 좀 덩치가 커 보이지 않을까 고민되는데 네. 그런 거는 어떻게 선택하면 좋아요? 그런 거는 약간 소재감이나 네. 두께감에서 좀 차이를 두면 되는데 사실 이런 느낌으로 입으시면 좀 부해 보일 수가 있어요. 네. 좀 도톰한 원단이거든요. 그래서 이런 거 말고 이렇게 여리여리한 약간 하늘하늘한 쉬폰 소재의 이런 느낌으로 입으시면 좀 그런 느낌을 줄일 수 있어요. 자, 그러면 오늘 손님한테 어울릴 만한 드레스 3가지 정도 추천해서 입혀드릴게요. 네, 잘 부탁드립니다. 진짜 안 해본 거네요, 이거.